mbokk yi nuyuwaat leen ku nekk si turam ak santam di leen dalalaat fii si Gambian Talents TV ba tey di leen jaajëfal si seen déglu bu rafet ni ma ko gisee programme la dañoo génn si biti laajte nit ñi naka leen gisee lu xew si jamono bi lépp li nga xamante ne ni moom mooy lëmba réew mi loolu moo nekk di dox si réew mi loolu ñoo génn nag dem waxtaan ak nit ñi ñu gis ne nag fuñ toll nii jamono juñ toll nii internet nekk wala technologie nekk na loo xamante ne ni yaatu na yaatu boo xamante ne ku nekk mën ngaa get access to it ku nekk mën nga koo use nu mu la neexee ku nekk mën nga see def lu mu la neexee am yeena yoo xamante ne ni itam ay ñaawteef leen xale yi waruñ see jàngee xale yi waruñ koo xool ba tey rek duñ def dara lu gën a si biti laajte nit ñi naka la gaay gisee ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy wane seen ciiri si li nga xamante ne moom mooy internet bi ba tey ñeneen ñi nga xamante ne nii nag ñoom ñooy daal di use internet bi si def lu leen neex luñ def dara nag dañoo génn si biti laaj nit ñi nuñ ko gisee naka leen gisee situation bi naka leen gisee ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy jël vidéo si di ko tasaare si internet bi xale yi di ko xool mag yi di ko xool àdduna bi tasaaroo ko boo laajtee vidéo bi fan la jógee ñu ne Gambia dari Gambia bi nekk si loo xamante ne nii daf see yàqu duñ def dara nag laajte nit ñi naka leen gisee li nga xamante ne ni moom mooy situation bi toog leen ngeen seetaan ñu jërë ngeen jëf. Good morning, sir. Good morning. How are you doing? I'm very fine. What's your name, please? I am Mr. Chuku. Mr. Chuku, we've seen that nowadays social media, certain things are circulating there. Some people are doing love videos, sexual videos, circulating it on social media. Do you think that is right? This is what I can call abomination. Because a healthy society, more also, you see, let me just come plainly. Why we are seeing all these things is because people lack the fear of God. Because where the fear of God is, this type of thing will not be seen. It will not come to mind. And also, you see, the parents also, they have something to do for us in a society, in a country as large. Because a child that is born should be taught properly. This is how you ought to live your life. Because the fear of God is the beginning of wisdom. And when people are not taught properly, you see misbehavior, attitude will be going in the opposite direction, which ought not to be. So the best thing also I can state that parents should really talk to their children in the way they should live, so that the society can be kept clean from pollution. Because showing all this type of thing, what are you teaching the little one? Because these days, if you watch little children, no one that doesn't know how to operate a mobile phone, go to internet, and what they see also, that's what they want to practice, which is very bad. In fact, the purpose of bringing all those things is not even on that, but many people have just developed a kind of love. That is only how you can be able to go about life, and also it makes you to be wise and which is very, very bad. So in my own opinion, such things are not good. It should not be shown or exposed even to the little ones. Yeah. So in that case, who is to be blamed? The one who do the video or the one who circulate it? Yes, in fact, if you bring something like that to me, and as I know that this is not good, two of them are to be blamed. The presenter and the person who wants to show it to the whole world. Two of them are, if I'm a CID or this thing is brought to me, I'm a police officer, I will arrest two of you because the initiator and the person who carry out the plans. So they are working together. So two of them are to be blamed. So what advice do you have for the general public? The only thing I can say is that when something, in fact, like we are told, you go to the internet, there are some certain things that when you see, because that's not what you are looking for, just avoid it, go through what you want to do.
and forget about all those I call them nonsense or rubbish. So the entire public and those people that are involved in doing such a thing, they should desist from it because it is not healthy at all. Thank you very much. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Noo tudda bro. Man Bakary laa tudda. Bakary. Jaata. Bakary gis nañ ne fi mu toll nii social media bi nekk na loo xamante ne nii nit ñaa ngi mun a get access to it ba nga xamante ne nii am na si ñoo xamante ne ñu ngi defar ay sexual videos yi nga xamante ne nii is illegal nekk foofu noonu di ko fa post di ko wane ñu bëggoon rek nga wax ñu si sa xalaat whether is that right. non man moom kay su ma xalaat that is not right loolu kay rightut soo seetee ba seet moom kay dëkk moom kay léegi-léeg li nga dee mun a prisé si media bi def lee mun a defar dëkk bi def ko dee mun a tani si image am so si man daal loolu is obviously wrong loolu moom kay is not correct at all. dafa am yenn couple yoo xamante ne am na si ñoo xamante ne day nekk Gambia am ñeneen ni nekk yeneen dëkk da nga gis ñaar yi nekk sax kii mu ngi Gambia kii mu ngi fële waaye da nga dee gis ne dañ dee jël seen dañ dee defante video call di wane wante seen cër yi maanaam di def naka su dul noonu est-ce que foog nga ne loolu dañ ko war a téyel seen bopp wala dañ ko war a publish. non loolu moom kay nit ku nekk moom kay si man moom kay si islamique wéy lañ ko war a demee spécial si jigéen mooy spécial sa yaram moom kay war a feeñ foo nekk di dem moom kay spécial yi senante i naked video mi nga xam ne that's disgusting si man loolu moom kay doomi aadama moom kay ku wéer moom kay war a def loolu definitely war loo def loolu because yow ki nga senal video bi xamuloo moom fu mu toll si yow maybe mun laa lifinal maybe mun laa féekal so next minute mun na koo yónnee keneen wala mun na koo siyaa feneen te loolu fu mu jógee Gambia ñu bëri su ñëwee ñu dégg ne vidéo nangam dafa génn lu njëkk am fan lañ ko def ak ñu ko def waa Gambian ñoo ko def so loolu moom kay si man moom kay loolu moom rafetul du rafet daal. so yow soo doon bileem ku def vidéo bi ak ku ko tasaare kan ngay bileem. man moom kay ku def vidéo bi laay bileem for the first place moom kay warloo def vidéo bi no matter what luy waral seen vidéo of your nakedness lu waral bi nga xam ne sa parents sax danga ko dee nubal so lu tax nga ko seen keneen ki nga xam ne jurul la wala loolu noonu non si man loolu moom kay correctul daal. loolu correctul ñu gis am na si ñoo xamante ne daf leen dee dal accidental yi so yow su fekkoon ne yow da nga gis sa bopp si situation bu mel noonu naka ngay handle situation. comme like. nga gis sa bopp comme bokk si ñi nga xamante ne nii ñoom itamit den part of sending their videos circulating it to social media. man moom kay for the first place still now ñoom laa blame because warloo dugal sa boppa si façon yooyu noonu ça the first place waaye tam su la xapp ne accident la tam nga gis loolu noonu yow di only thing li nga war a def moom kay mooy ne yow nga try nga fay na loud fan la dooree ak ku ko publish maybe soo xamee loolu noonu daal mun nga si teg step waaw. am na tamit ñoo xamante ne buñ nekkee maanaam jëkkër jabar wala farak jànqa buñ nekkee ba kenn mere ku si des gars yi dañ dee wëññi seen morom maanaam dañ dee weer seen morom est-ce que foog nga ne nit war naa jël opportunité boobu noonu pour mu weer moromam. non loolu moom kay nit war a def loolu because si man moom kay diggante relationship jëkkër ak jabar moom dafa war a noori nen xam nga nen moom lu toj rek def dee feeñ so lu jar seen diggante yéen ñaari moom kay dafa war a am seen néeg ngeen treat ko mature li ngeen jéegal si moom daal su fekkee ne doo leen mun leen koo treat mature li mun ngeen ay kilifa si pet nii waaw ñu ñëw def seen diggante bi mu baax foog naa. ban advice nga am pour wax ñi nga xamante ne ñu ñoo seetaan. man moom advice ma am si gars moom kay mooy ne nit ku nekk balaa ngaa def dara nga xelaat waaye ma ngi koo def lu tax ma ngi koo def su ma ko defee lan mooy nekk outcome bi man moom kay loolu laa am pour wax gars yi. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. uncle noo tudd? man Pascal Sambou. Pascal Sambou gis nañ ne desi nii li nga xamante ne ni moom mooy sex videos yaa ngay dem round si social media bi mu nekk loo xamante ne ni ndaw yi suñ si jàngee dina nekk loo xamante ne du jag si réew mi soo ñu bëggoon da nga wax ñu ndax pour nit ñi nekk di def sexual videos yooyu noonu di ko tasaare si internet bi ndax loolu lu war la. loolu warul di waaye xam nga nit ku nekk ak opinion am la soo waaye ma mën a wax daal mooy nekkul ne every time nga war a def yenn pictures on your mobile because xam loo mun naa rot oo keneen jël ko dafa defe ne ñu chargé ko sax suñ chargé téléphone files yi nañ gis lu bari foofu noonu especially su fekkee yaa nga am problème ak nit kooku xam ne danga dee def yooyu noonu mun na ko chargé rek def comme lu xew si bureau boobu noonu rek
dégg la kay comme nu mu ko waxee rek ñu gis am na yenn jëkkër jabar yoo xam ne yenn couple o fara jànq yoo xamante ne de sori wante ñi dañ nekk Gambia ñi nekk Sénégal mbaate any other country waaye am na si ñoo xamante dañ dee bëgg di def video call di wane wante seen cër yi di def naka sudut noonu soo yow naka nga gisee loolu est-ce que foog nga ne it is appropriate pour gars yi ñu wane tasaare loolu noonu si media bi. waaw li fi naka la ñu day joxe sim ñu war a joxe sim ka especially li fi na naka la GSM operators ñoo war a synthesize ñu si lu ñu war a def si phone si ak lu ñu war a def waaye everything dafa easy ba nga xam ne ku nekk da nga foog ne kenn du la gis social media bi du lépp nga fa war a def du yëpp nga war a wooneewu even sa ngay def ay files foofu woo any other thing wala loo ko ba def du yëpp nga war a def foofu am na su ñëwee like si ku ko def ak ku ko tasaare yow kan ngay bileem soo doon bileem ku ko def si phone bi because kooku lay blame kooku moo dem def that mistake pour mu dem def ko si phone bi kooku laay mën a blame ku ko tasaare kay kooku moom xam nga dafa bëri rek siiw rek moo tax mu def loolu waaw. gis nañ ne nit ñaa ngi seetaan ban advice nga am pour jox nit yi. seetaan moom ñëpp a mën a seetaan doo mën a aaye kenn ku am smartphone rek di nga mën a seetaan. ban advice nga am pour jox leen ñi nga xamante ne ñu ngi xoolaan. ñu ngi lan def loolu. ñi nga xamante ñoo toog di seetaan dalagul leen ban advice nga am pour jox leen. ñu moytu daal because ba léegi especially jàngaay fu ñu toog rek ñu ngi def karaj man sax mënuma loolu sax man smartphone daal browse rek laa si xam du ma dee involve sax ay questions and answers non suma profile sax nekku fa leneen laa fa def mooy naka suma profile. waaw dégg la kay ñu gis am na ñoo xamante ne nii dañ dee nekkantu maanaam jëkkëra jabar wala fara jànka ku si nekk nga amel sa morom secret waaye am na si ñoo xamante ne nii gars suñ jotee rek dañ dee bëgg a wëññi nit ñi seen secret maanaam dañ leen dee bëgg a weer soo yow naka nga gisee loolu ndax nit ñi war nañoo jël opportunité boobu noonu pour weer leen war a. waaye xam nga nit su meree moom daf lay def loo xam ne at the end of the day daf ko lay regret because léegi social media bi moom nekku ne fii rek laay am everywhere lay dem so noonu la nit ki moom su meree moom doo ko mën a lifin doo ko mën a advice especially su fekkee da ngeen seexu dara ngeen koo def si seen phone si su génnee moom dafa messi de. su génnee dafa métti ñu gis am na si ñoo xamante ne ni daf leen dee dal accidentally am na ñoo xamante ne ñoo ko dee tey am na ñoo xamante ne teyuñ ko soo yow ñu bëggoon nga wax ñu si sa xalaat su fekkoon ne yow yaa find sa bopp in that situation naka nga doon manager affaire yi. boobu moo xam naka laay def xanaa nga dee rek because gàcce boobu foo dem rek dañ laa joxoñ kii moo def lii diw sanga moo def lii diw sanga moo def lii so loolu moom is a disgraceful act. yeah all right. jërëjëf loolu na nga def. jaamu rek maa ngi tudd man Ibrahima laa tudd. Ibrahima ñu gis fi mu toll nii social media ñu bëree nga def seen naked vidéo yi maanaam vidéo yi nga xamante ne ni maanaam jaaduwut yoon di ko saakule si li nga xamante ne ni moom mooy social media bi xale yu bëri di ko xool est-ce que foog nga ne loolu noonu war na pour gars yi di ko saakule ci social media. non dëgg man nu ma ko gisee loolu moom jaaduwut parce que man last time sax wanoon nañ ma vidéo bi waaye nu ma ko gisee koregut because loolu dafa influence student yi bëri especially xale ndaw yi ñun youth si because mun nañu involve si suñ boppa ñu teg ne loolu is the right way pour ñu jaar fa fekkatoo ne loolu nekkul something which is encourageable because te gis naa ñu ko nekk di def yëpp ay mag leen te ñun xale yi si mag yi lañ nekk di xool gars seen action yi ak lu gars nekk di jaar seen jaar-jaar ñun foofu lañ nekk di xool pour ñu copy leen so pour ñun ñu gis mag yi ñoom ñu ngi def loolu noonu ñun tam ñu nar koo def loolu tamit xam nga dafa def future bi si boppam dafa nekk blind. am na si ñoo xamante ne ni nag ay jëkkëra jabar la moo nekk wala ay far ak jànqa kii mu ngi Gambia kële ngi bitim réew gars yi nekk di def vidéo call yooyu noonu rek xam nga di waxante wala di wane wante seen cër yi est-ce que foog nga ne is it appropriate pour ñoo ñu jël loolu noonu tamit di ko tasaare si social media. non dëgg loolu kay moom koregut because man through my own opinion loolu fooguloo comme koo xam ne am nga sa jànqa wala sa jabar su fekkee bëgg nga ko wan sa paat si den foog naa ngeen tasee nga simee ko si kanamam den mu xool den loolu moo gën a approprié moo gën a am maanaa daan pour nga ko def si social media bi because xamuloo kan ak kan mooy dugg si media bi di xool loolu noonu so loolu la amoon pour wax. so in that case ku ko def ak ku ko tasaare kan ngay bileem. man ku ko def laa mun a bileem because ku ko def su ko defutoon ku ko tasaare du am chance pour gis ko dem di ko yóbbu si media bi. so yow gis neen am na ñoo xamante ne nii loolu daf leen dee dal accidentally léegi yow soo naroon na find sa bopp si situation boobu noonu naka nga ko handle. su ma mun a fayne suma bopp si situation boobu naka laa ko handle xanaa
ma try suma level best naka laay defee media vidéo boobu noonu bu mu dem si media bi that much far ba pare ma apologize si citizen si ak suma mbokk yi ma wax leen daal jaar-jaar bi nu mu fa demee su fekkoon man di mooma si dugal ma expliqué na gars situation nu mu nekkee gars mun koo understand moo gën ma ko bàyyi noonu muy tasaaroo ñu bari duma bileem fekkatoo ne leneen moo xap noonu. am na si ñoo xamante ne ni buñ nekkee gars buñ mere wantee rek keneen ki daf dee jël sécurité keneen ki di ko weer soo yow naka nga gisee loolu foog nga ne loolu war na pour yow nga nekkaan nit kooku noonu ngeen jotee rek yaa xen si yaa nga amee private picture mi ak vidéo mi nga dem export ko est-ce que foog nga ne loolu is appropriate. non dëgg loolu moom correct nit ki su fekkee comme def na la dara at least bala ngaa def yeneen yi nga oo ko si boppam wala su fekkee mun nga at least gis koo xam ne mag la leader for that matter nga oo ko nga waxal ko lifi ni nu mu fa demee den su ko defee teg naa kooku su fekkee mag la mag boobu noonu su toogee mu waxtaanal ko comme que nit ak xelam la so su ko toogee mu waxal ko dina mun a understand. so ban advice nga am pour general public bi ak ñi laa seetaan. waaw advice bu ma bëgg a jox general public bi daal moo nekk comme nekkul vidéo bu ñu am rek neen ko publish si social media bi ba pare ñun tam luñ nekk di def nen moytu because time bi mobile phones dafa over smart because even mun ngaa toog far away distance nit mun na la caméra di la vidéo doo ko mun a yëg so lu ma nekk di advice suma youth si moo nekk comme ñun luñ nekk di def nen moytu ba pare vidéo yu nekk di def nen minimize yeneen vidéo yu nekk di def ba pare ku am yeneen vidéo yoo xam ne dëgg xam nga ne vidéo bi nii jaaduwut maana bala nga koo seen keneen jaru sa si boppam nga koo def. Good morning, sir. Good morning, sister. How are you doing? What's your name, please? My name is John Meeting Commander. John, we've seen that audios are being leaked on social media. People showcasing their naked videos, some making love through the social media. Do you think that is right? No, sister, that one is abomination, both for Christian and Muslim, because no one can have a child like a type of a picture or the child to be like that. It is unacceptable. We are telling the people around the country, both outside the country, please let them maintain to advise their children, to advise them strictly that, let me say, this type of practice is not good. So we've seen that there are couples who are far away from each other. Some will be in the Gambia and others will be outside the Gambia. And all, those two couples tend to make a video call, making love from each other. Do you think it is right for them to keep it, to publish it from, to circulate it on social media or to keep it to themselves? No, that type of practice is not good. Why? Because Gambia in general is a Muslim country. I say from the origin, all over the world they know that Gambia is pure Muslim country. They don't allow that. If, let me say, my own advice to that, if they can able to talk to the board, I say, of this network board, I say a type of picture, let them just be hung on it up. I say that no one can able to even receive it. It will be good for the country and for the nation also too. So who do you think is to be blamed? The one who made the video or the one who circulated on social media? Anyway, the two of them should be blamed. But the person who circulated, he do bad more than the one who already amended it. Why? Because maybe the person does not even want to know whether it will go on the media, let another 2-3 people will be seen. But the man who circulated, he want to involve the nation. Let the nation be a practice on that, and it is not good. Sir, we've seen that people are getting involved. So many people are getting involved in it accidentally. So if you were to find yourself in that situation, what will you do? A type of situation, you have to text, let the board be texting people like officer, QCell, Comio, and type of practice will be going on their board. Let them text the person, please stop this one. If the person continue, let them call the person on board. So what advice do you have for the general public? My own advice to ladies and gentlemen and the parents of the Gambia to advise their children, this type of practice is prohibited. It's not good for their future life. Thank you. I'm fine, and you? Fine, thanks. What's your name, please? My name is Ibrahim El Damfa. Ibrahim El Damfa, we've seen nowadays social media is accessible to everybody, some of whom are not using it well, and then some of whom are
taking a video of themselves, showing their private parts and the like, circulating it on the social media. Do you think that is appropriate? Yeah, that is not appropriate. That is, absolutely in contradict with the moral values of our nation, and then it is something that does not speak well of a country and of an individual if you happen to expose yourself on social media, especially with naked pictures. That is something that is out of context. It shouldn't be done. It is left on how it is done, whether you intentionally do it and then publish it in social media, or whether on certain circumstances you did it for a particular person, you sent to the person, and likely the video goes viral on the other hand, in the hands of some other person who might want to threaten you, or the other way around. So in cases like that, you might consider or think or say that it is not an obvious situation, but overall, it is out of morals. In fact, I think nobody should even do that. You should not even take note pictures or videos and send it to anyone, even if it's your husband or your wife. That is absolutely out of the context as far as the moral values of this country is concerned. And I think that is one thing we have to understand as Gambians. We have our religion. We are Muslims and we are Christians, and both religions is in the absolute dismay as far as that action is concerned. So we have to be very careful with the way we do things like that. And most importantly, these are things that can haunt you in the future. You might not know, you take videos and you will not worry for the time being, but bear in mind that you might have a family, a wife and children. Those videos they can never be, they will always be in the archive of people. So even if time flies, there will be days that it will be recalled back. So actions that can be recalled even if you are not living should be really conscious of. Yeah. So in the case of this video circulating on social media, who will you blame in that case? The person who does the video or the person who circulates the video? Yeah, I think I would blame all these parties. At first, you should not in fact attempt to take a video of yourself naked or take a nude picture. At first, you should not do that. That is where the primary problem lies. If you had not done it, there will be no video that will be sent viral. So in the first place, it should not have been done by the person who took the video or the person who snapped him or herself. It should not have been done. But again, if that is done at the secondary level, you, the person who lies your hand on it, before you even share it, put the person who is in this condition and put yourself in the person's shoe and imagine or assume if you were the one, how will you feel? So, I think basically one should not attempt to even take a nude picture of yourself. And again, if it has to go to somebody's hand, the person should be very careful of sharing it. But one thing I am sure of, you should not do it, because sometimes you never know. You can take these videos or these pictures, you might even send it to some other person. You might have it in your phone. You can lose your phone at any instant. When you lost your phone, the person who lies his hand on it, you don't know it. You understand? So in this case, you have not sent it to anybody, but it will go viral. So that is why I said the primary level is what should be controlled. If that is controlled, then there will be no secondary level. That is for somebody to say it outside. There are some people who found themselves in the situation accidentally. So if you were to find yourself in that situation, how will you handle it? Yeah, that situation, absolutely. If you find yourself in that situation, to be candid, you will actually be morally depressed. And then as somebody who is conscious and have that moral values and belong to a family, you will absolutely be in a discomfort situation. And then I can't imagine how one will feel in such a situation. But what I will advise to the society, to the people, if even situations like this pops up, what we can do as citizens, as Muslims and as Christians, when the video gets to us from any person, let us just delete it. And when we delete it, the person who sent to us, let us make it clear to them that we are not in need of this video. When you look at this video, what are you going to gain from it? Nothing, absolutely. So that is my advice to the people. Let us not try to expose each other's problems. That is a kind of being so wicked. So if somebody has to be in that kind of situation, you will be demoralized completely. So it depends on how strong the person is. But I would advise people to stop sharing other people's videos
videos secondarily, but I will also advise people primarily not to even attempt taking videos of such or taking nude pictures of such. Yeah. We've seen like husband and wife, boyfriend and girlfriend couples who will involve themselves into troubles whilst they have secret videos and pictures of each other. Now, if they have problem, the other one engaging in the party might tend to expose the other person. How do you see that? Is that appropriate in the society? Yeah, it's not appropriate. It's not appropriate because I want to understand anybody who will video him or herself and send it to you. You know, that person have high trust on you. You know, so I think that is not appropriate. You should not share someone's video in any form. I don't know the conditions that will be laid, but no matter what happens, you should not share somebody's picture, especially somebody who once happened to be your loved one, as you allude, your husband or your wife or your date. You know, all those things are involved. So you should not do it. But the primary level is what we need to be cognizant of. If we are careful, if we do not take these nude pictures, if we do not share our videos, it will not happen. So that is why we have to be very careful of the pictures that we took with even our own phones and the videos that we take ourselves. And as you said recently, some of the things that are happening should serve, you know, as an educational ground, should serve as a benchmark to reflect our minds. You know, it can happen to anybody. So we have to be very careful when we are taking such pictures. Sure. gisee ñu gën a si biti fii di laajte nit ñi seen xalaat ak seen gis-gis naka leen gisee li nga xamante ne nii moom mooy internet bi nag ni ñu nekk di ko use di seen vidéo yi nga xamante ne nii naka su dul noonu la kenn du si jàngee lu baax ba tey suñu waxtaanee mag yi waxtaan ak ndaw yi ñu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem school parce que most of the time students yi ak jànqay booy yi ñoom ñoo dee gën a use li nga xamante ne moom mooy social media ñu taxaw fee ñi nga xamante ne ñu ngi jógee Gambia high school du ma def dara nuyu leen benn bala ma leen a laajte. ok waaw ñu ngi laa fay di la nuyu yow tamit di la de man maay Elimane Seka waaw nekk Gambia high di ka Talinding grade 12 sister nuyu naa la fay naa la man Awa Sané 12 waaw nuyu naa la bro waaw fay naa la man Omar Thiam laa tudd grade 12 ba tey it ñu gis li nga xamante ne ni moom mooy social media bi am na si ñoo xamante ne ni ñu ngi seen vidéo yoo xamante ne it's all about sex di ko circuler ci social media bi est-ce que yéen foog ngeen ne loolu right la pour ñu publish ko. non loolu moom soo ko seetee ba seet ñëpp xam nañ ne loolu nekkul lu right loolu waruñ koo def loolu méegul seen sax pour nit yi di def façon yooyu noonu yow léegi comme léegi yow yaa ngi def lu noonu léegi yaa ngi ko def ni ko xamante ni ku bon la wala sa ennemi la mu ngi yaakaar ne ka sa noon because fii nekkul sa noon yëpp nga xam maybe di nga mën a xam sa friend si but maybe nit kaa ngay mu faa yow di smile ak yow every day but tamit léegul la so yow let's say nit mu ngi ko def ba pare bu mu ko defee mu seen ko nit fekkante ni mu ngi foog ne kooku good friend am la du ko mus a expose du ko mus a wanal nit yi at the end kooku mu fiil ko kooku tam mën na koo jël mu seen ko keneen ba pare yow loolu noonu la moo commencé mu dem mu continuer di dem yow soo pare yow sa boppam ku nga xamante ni yow yaa ko def soo pare ngay rëccu di wax su ma xamoon fekkante ni yow def nga loo xamante ni passé na te mun loo koo ceeñ tamit soo yaa ngi gis loolu bokk na su nga xamante ni bokk na loo xam ne waruñ koo def daal soo ko seetee ba kooku munti laajte tam daf laa deuxième cadre mooy ne waruñ koo def loolu even nit su dee nit moo ko def de léegi yow nga laajte ko daf laa wax ne waruñ koo def fekkante ni moom moo ko def de waaye nga laajte ko ndax dañ ko war a def daf laa ne waruñ koo def because mu xam ne sax lii nekkul lu reet. sista noo ko gisee. man de noonu laa ko gisee rek comme ni mu ko waxee waaye mag yi ñoo war a bàyyi xel si loolu noonu soo gisee ngay def loolu noonu yaa ngi amee sa own jabo si kër bi mu ngay def loolu si kër bi moo gën finaa loolu tax moo gën si loolu rek balaa ngay def lii noonu si mobile si phone keneen mun na ko gis foofu noonu yëpp ko feneen te lu at di mun naa ñëw di stop loolu dafa métti kay na ko gisee. man nu ma ko gisee it just ne comme they don't know how to use this social media xam nga soo nekkee si social media yi dafa xam nga da nga war di livin comme sa nataal yi da nga am pour sikki yoga yaa understand loolu moo ko cause de parce que da nga gis koo xamante ni dafa seen nataalam koo xam ne xamut ko yaa da ngaa dajee moom sax léegoo-léegi comme si Facebook bi doo xam nit ki sax mun la teel a sa nomba ak yooyu noonu nga jox ko sax spécial jigéen ñi ñoo ko di gën a def la teel a sa nomba nga def ko nga jógee sa nomba seen gars tam sa nataal soo ñooñu noonu ñu bëri ci ñoom duñ dee nekk tam ñu baax ñoom ñoo dee def loolu noonu soo paree da nga koo ñëw réccu soo man lu may advice nit yi mooy comme social media bi den am pour xam how to use it you understand how to use the social media
dinañ ñëw foofu noonu si advice bi ba tey am na yenn couple yoo xamante ne wala yenn jëkkër ak jabar wala yenn far ak janxa yoo xamante ne ni danga am janxa bi Gambia am jabar bi outside countries ida yeneen country wala yeneen country waaye am na si ñoo xamante ne ni tamit dañ def video call maanaam di romance through the phone est-ce que foog nga ne ñooñu suñu defee vidéo boobu noonu war nañ koo record ñu tasaare ko si media bi wala dañ ko war a keep to themselves. waaw loolu nga mbir mi loof la nag loof lu nekk dafa xëj nag si diggante boobu loolu moom dëgg la wante tamit dafa am yeneen yoo xamante ni warloo di ko def through mobile phone because yaa ngi gis am na yeneen app yu nga xamante ni even yaa ngi make call sax da nga dee mën a record yëpp vidéo record yëpp so yaa ngi gis so jarul ngay def vidéo call di nekk sa body bi nii doo xaar ba yéen ñaar su fekkente ni yow true love la dëgga dee war na moo ñëw yéen ñaar ngeen war a mit su dee true love la dee war na moo ñëw yéen ñaar ngeen mit so yow yaa ngi def loolu noonu si lifin bi exemple yaa ngi koo def because am na ñeneen ñi dañ dee wax ne ay ñoom ñu ngi déet wala suma jabar nga fekkante ne nobuñ la lu bon rek lañ la buggaal so yaa ngi def loolu true mobile phone gaa ngi koo record at the end loolu moo dee andi tasaaroo bi yi nga waxtaan bi dafa nekk lu nga xamante ni dafa mel ni comme dafa ma dikkal deesi because démba sax maa ngi ko doon waxtaan ak suma benn boy ma ne ko boy ceebang lii ma ne ko gis nga léegi social media nga post fa sa own nataal sax mu nekk ni yaa ngi sol yëre yu correct sax óoraatut because right now da ngaa gis nga def sa nataal bu correct sa nataal bu nice de nga gis yow ñu génnee sa yaram bi fixal la boppa si beneen yaram yow ñu edit la so yaa ngi gis mun nañ laa def lu nekk ma ne booy fii léegi media bi sax moo óoraatut fii jëla sa nataal yu nga xamante ne ay binda éducatif so nga post doo sax moo gën ma ne ko booy man suma profil page bi sax Facebook dama ko génnee léegi because thing si óorut dañ laa def loolu nga xamante ni fekk yow def loo ko gars yi rusloo la fii nii yaa ngi gis ba pare am na yeneen tamit ñeneen dañ dee mën a dugg Facebook su gaa duggee Facebook dañ dee comme like xam nga soo demee si internet café dañ la dee time like ñu ne 30 minutes $5 soo yaa ngi gis gars yi dañ dee mën a use 30 minutes boobu noonu soo gars yi seen 30 minutes bi su jeexee $5 léegi gars yi duñ log out léegi beneen bi su ñëwee mu fay $5 mu toog pour browse moom tamit da ngaa gis moom da su demee rek daf dee fekk kooku account am kooku tam mun na moo nekk ku bon mu jël sa account defal lu bon because loolu mos naa gis lu mel noonu sax ndi dafa faatee log out non comme time moo jeex sax log outut léegi bu mu log oututee mu time moo jeex mu jug noonu mu dem beneen nit ku bon mu ñëw foofu noonu mu fekk account bi foofu nag mu post fa ay vidéos yaa ngi gis vidéos yu bon la fa post sax yaa ngi gis léegi dafa nekk jigéen boobu noonu friends sami ñoo nekkoon di gis vidéo gars yi foog ne kii moo nekk def loolu fekk deful loolu noonu moo tax media dem war a overla bàyyi xel sax bu baax a baax sax. overla bàyyi xel sista noo ko gis. man de noonu ma ko gisee noonu comme kii nu mu ko waxee nii rek àdduna bi dañu war a bàyyi ñum ñeen ñoo war a bàyyi xel si nit ñi am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ànd ak yow fekkee baaxuñ so dañu war a bàyyi xel si loolu trop. loolu am na solo brother noo ko gisee. waaw man comme nu ma leen ko waxee woon léegi nga xam ne xam nga ko yusi comme doo ko mën a béy tam parce que ñeneen ñi ñu bëri ñoo xamante ni xam nga seen famille yi daf dee nekk abroad yaa understand ñoom ñu ngi Gambia waaye tamit doo mën a ne tam doo waa ñun yaa gis waaye tam nga xam tam ña ngay waal tam vidéo call understand nga sooy waa vidéo call nga xam ñoo koo defal yaay su dee tam sa jëkkër sa léegi urut yaa understand parce que gis nañ fi yu bëri yoo xamante ni sa jëkkër nga ko dee defin after si yow sax da nga dee surprise lii nu mu duggee si social media yaay yow sa jëkkër mu ngi naa wax through mobile ngeen waxtaan understand nga dina ñëw yaa understand waaye tam lu ma nekk di wax mooy social media bi day am pour xam ñu ko use yaa understand Facebook bi ñu ngi siy gis lu bon every day yaa ngi siy gis lu bon understand yoo xamante ni sax nekkul ñoom seen soxla nekkul ñoom ñoo ko def dañ la ko def teewuñ ko so loolu la ma ko waral saagan xam nga ñaaka xam noo ko use rek la soo xamee noo ko use loolu yëpp du la dal du la si fekka so man loolu laa nekk di advice comme ñu xam naka lañ ko use nga am tam over comme every time ci social media bi lu bëri moo ko dee cause de comme assez jigéen ma gis naa jigéen boo xamante ni comme daf ma doon wanal comme moom jàngul noonu de waaye dama ko dee tegsal yaa gis waaye moom yàlla def na ne comme man comme su ma wàllee dama ko dee advice always dama ko dee advice comme parce que because of nataali jigéen la fa def moom nataalam la fa def comme nit yi da nga ko dee over art ku nekk daf ko dee art from country bu nekk da nga ko dee art ku nekk daf ko dee art so parce que yooyu noonu moom yàlla tam def na ne moom da xam na boppam comme yu bëri du ko dee nangoo lifin du ko dee nangoo accept ñu bëri du leen dee accept yaa na so parce que yooyu noonu nag leen war di def soo xamut sa comme advice tam dafa baax so loolu yëpp la ma ko dee cause mooy ñaaka advice ñaaka jànga yaa gis soo jàngutee tam yu bëri yooyu noonu la say fekk yaa gis so loolu laa di advice mooy comme ñu teg suñu time even jànguloo sax tegal sa time gis ne fi ñu jàngul ñoo xamante ni sax du ñoo def si société bi ñu jànga defuñ ko
yaa understand so teg suñ tey mooy di bés nga xam tam nooy def loolu am na solo trop like comme vidéo bi léegi yéen soo leen gisee vidéo bu leak borom mu ngi sow mu ngi wane ciiram yi yéen in that case kan ngeen naa bileem ku ko def wala ku ko tasaare. waaw man kees bi man naa bileem ñoom ñaar yëpp because léegi fu ñu nekk nii waxuma la si social media kese de waaye even sax yow warloo taxaw ngay jël sa own mobile phone ngay def lu mel noonu loolu sax warloo ko def su dee yow doo ko def si media bi sax de wala su dee yow doo ko seen beneen di sax yow warloo def loolu noonu soo yaa ngi gis nit ku ko xamante ni moo vidéo boppam kooku foofu laa ko bileemee wartaa vidéo boppam lu munti melaa wartaa vidéo boppam loolu nekkul si benn reet soo yaa ngi ku ko tasaare nag kooku tam beneen boor bu ma koy bileemee mooy kooku nit kaa ngi la óolu mu ngi nekk sa friend mu am yaakaar si yow nga ñëw tas yaakaar di dafa nekk lu ma dafa voilà bon sax mu ngi la óolu jox la lu moom yëpp yow am na yeneen di sax su dee xaalis sax nga fay gaay de gaay duñu la defal lii nii waaye kii because of loof mu jël boppam yëpp mu expose ko ni mu vidéo boppam nii yëpp pour seen loxo pour bëggal la rek pour nga mun a kontaan nga mun a am fil bu mu mun laa wanal feeling sam si yow yow mu jël vidéo mobile am vidéo la yow nga jël ko di ko tasaare loolu tas yaakaar dégg la sax léegi kii mu ngi ñëw di gis vidéo si keneen tam mu ngi koo seetaan su rembee sax mun na moo dem fii na sax mu gis ñi ngi seetaan gars yi commencé di wax lu bon gars yi xamuñ ne sax moom mu nga xam ne moom la gars yi nekk seetaan moo taxaw soo yaa ngi gis moo tax ma ne tas yaakaar baaxul na nit ka nga la seen nga tas yaakaaram xam nga tamit loolu soo maa foofu moom disque sax ñoom ñaar yëpp laa mën a bileem ku ko tasaare ak ku vidéo boppam di ko wartaa vidéo boppam kële wartaa tasaare tamit kan nga si bileem man ku tasaare laa war a bileem kay soo ko xoolee parce que nit ki ak mobile am wala nit ki ak alelam yow loo koy exposé feneen tamit xam nga loolu seefut su ko defee def ko pour ñeneen pour keneen la ko def soo yow sax yow war si nekk si loolu noonu loolu la koy yóbbu feneen xam ne foofu noonu mooy loolu rek nga war a bàyyi foofu tamit wala am na ma gën. yow kan ngay bileem. waaw lii soo ko seetee ba seet man ñoom ñaar yëpp laa bileem you understand ku ko seen ak tam ku ko lifin ku def lu mu yaa gis ku joxe nataalam parce que soo gisee loolu yëpp la ma ko dee cause comme lu gaa dee woon loo fi gumbo no bi gumbo so yow xamuloo ko nopp sax loo ma ko dee cause nit ki am na noo ko nobee ak tam time yoo leen a spend di nga ko xam yow di nga xam kii lu mu mun ak kii lu mooy def ak kii lu mu du def understand nga loolu mooy comme yow xamuloo kii nga seen ko loolu ma ko dee cause so kii dafa la pretender dafa la nopp fekk nobul la yaa gis moo tax ñu ne jigéen ñi comme jigéen ñi ñoo yëpp si jigéen ñi la jigéen dem war a teg seen time yaa ngi nga xam koy àndal ak koo warta àndal yaa gis su dul jigéen sax góor sax ak ko mun di doon nit da nga war a am koy àndal yaa gis ak koo du àndal loolu dafa over important sa life pour ma xam ko sa best friend da nga koo xam ñeneen ñu ngi sa boor ne ko sa best friend yaa understand so man ku may blame mooy ñoom ñaar yëpp laa blame parce que kii nii ku ko seen war koo noonu seen yaa gis parce que ku dem ba def loolu noonu ku dem ba jël sa nataal expose ko si internet bi kooku noonu obviously koo nekk ku baax te yow xamuloo ne kooku du ku baax la moo tax xamuloo ne kooku du ku baax ba pare xamuloo kooku noonu yaa ngi koo seen next minute mu ñëw def la loolu noonu xam nga ne loolu rafetul so su boobaa ñoom ñaar yëpp a folti loolu dëgg la kay ñu gis ne am na ñoo xamante ne nii dañ si dee dugg accidental yi ñoom duñ dee xam sax lan moo leen si dugal so for exemple yéen soo leen naroon a gis seen boppa si situation si noonu naka ngeen a handle situation. ma gis suma boppa man maa ko defal suma boppa boobu foog ma ne dina ma saa am tamit waaye tamit su dee gis naa fa suma boppa nag loolu xam na am na yeneen ni doo si da am pexe because da ngaa gis comme like yaa ngi ko seen kii niin nga jékki-jékki nga ne xëj kii lu tax ma seen ko lii nga rëcc ko daal léegi nga dem nga koo béeg pour mu dilit ko fekkante ni moom seen na ko keneen léegi dilit na ko fii de waaye keneen mu ngi ko yere mu ne la waa seen naa ko kii de man dama kun nag teyuma ko kooku tax nga tam seen na ko kële accidental léegi yow nga rosu dem si kooku noonu nga ne ko salaamaaleykum doo ma baala yow kii mu ne daf la seen suma vidéo ni yaa ngi nii teyuma ko te dama bëgg a koo dilit digga parce que lii nekkul lu ma ne léegi yow kii mu ne la mun naa koo dilit de waaye seen naa ko keneen tamit soo yaa ngi doo mën a wóor si ñëpp moo tax situation bi digga dafa nekkal lu nga xamante ni amul solution soo ko xasee def doo ko mun a génnee because loo xas dugal rek jeex na moom li moo tax ma ne da nga war a bàyyi sa xel looy def waaw man fu rek laa. soo si gisoon sa bopp yow naka ngaa def. loolu kay dafa affaire nag neexut daal soo ko xoolee dafa métti gis nga affaire bi ma nga mooy la dañu war a oytu senante moo óoru fii fu nekk nii mun ngaa seen keneen seen ko keneen tamit seen ko keneen soo ñu war a bàyyi xel si loolu trop sax senante yi sax moo war a bàyyi sax loolu senante óorut ak léegi diggante óorut. yow soo fa gisoon sa bopp tey lan ngaa def. société bi moom dafa nekk loo xamante ni ku nekk as far as yaa ngi si société bi ku nekk xam na
ñu xamante ni understand nga so in those case am na ñoo xamante ni comme su dee ñoom la gaa seen dëkkandoor yi duñ leen bileem parce que xam ne nuñ mel yaa understand parce que da nga dee dem si société ngay wane kii du ko baax kii su étude boobam nii ak nii so performance yooyu noonu soo leen waree gis tam ñu mel noonu xam nga yow doo am daaw sax parce que ñooyu noonu moom waaye comme yow ñëpp xam ne yow noo mel understand nga loolu du sa jikko ak nee na noonu keneen mu jël ko wala keneen mu jël nataal bi sa fun bi mu dem def ko yooyu noonu yaa ngi ñëpp xam ne kii lii daf ko beeta comme ñeneen ñi sax daf leen di gas si société yi ñoo xamante ni comme quoi gaa den dee mun a biir waaye ñëpp comme ñëpp duñ leen ne bileem ne leen di wax caa teewut ko nii waaye ñeneen ñi ñu ngi fa suñ ko defee dañoo xam ne xamoon naa ko ñëpp loo leen di wax xamoon naa ko yaa understand so in those case man moom su ma ko su amoon moom ñaanuma la te tam du musa am ne waaye da su amoon moom dafa nekk lu dof sa dafa lu dof am na si ñoo xamante ne moom suñ nekkee ba am problème rek gars yi dañ bëgg a weeja seen morom comme ñu ngi amee vidéo yooyu secretly waaye suñ demee ba nga xamante ne diggante bi am na problème rek kenn ki weer ku si des est-ce que foog nga ne kooku war naa use opportunité boobu noonu mu war a weer keneen ki comme léegi nga ne naka mënuma comme like fara jànxa bu nekkee war a jëkkëraa jabar gars yi nekk seen diggante gars yi ñu ngi defoon vidéo yooyu noonu di am time so at the end of the day ñoom ñaar gars yi jotee kenn ki moo am vidéo bi mu dem expose ko. fekk kële amul vidéo. waaw fekk kële amul. mooy dem war a xam ñan la ñëw seen yaa ngi gis léegi fu nekk nii da nga war a xalaat tamit ndax problème war na moo am because problème su amee dëgg-dëgg ma mun naa mer ma def lu ma tayut mais bi tam góor bi jigéen bi daf ko merloo mu ne montaan dafa traité pour merloo jigéen bi tamit léegi mu ne ko yow te léegi xelaat lan la moo def pour merloo jigéen bi waaye amut soo léegi vidéo bu mu fa yéree rek loolu la am pour merloo ko soo fekkee ne moom tamit jàpp na topp na xoolaam ba nga xamante ne léegi mënul koo muñ mu jël ko di ko seen keneen tamit soo yaa ngi gis mun na moo mistake tam mun na moo def accidentel su paree tam comme loola tee rek accidentel léegi su paree mu rëccu mu nekk loo xam ne rëccu na ko léegi góor bi man lu ma advice góor bi mooy nit loo mer bul tooba sa xol yaa ngi gis yow àndal ak sa sago rek because da ngaa def lu nga xamante at the end of the day yow da nga koo rëccu because jigéen baa ngi la óolu depuis time baa nee yéen ngi ñu am neexaay mu ngi la koo seen yaa ngi kontaan si loolu mu ngi la koo defal yaa ngi kontaan mu ngi la koo defal yaa ngi kontaan so su dee diggante su demee ba jee seetaane dugga seen diggante yow trial su dee yow bugaatuloo gis ko mu ngi la merloo lu mu la munti merloo trial nga delete nataalam yi ak vidéo am even nataal yu baax yu mu la seen sax delete ko lu baax lu mu la defal yow delete ko sa live nga jàpp ne comme kii ku bon la rek su fekkee ne tooñ na la ko seetaane daf dee dugga si diggante bu nekk seetaane mu ngi dugga si yaay ak doom mu ngi dugga si yaay ak papa mu ngi dugga si doom ak papa so yaa ngi gis so waaye not kun seetaane mun taa dugga si jëkkër ak jabar so wala si fara ak jaxa seetaane mun na faa dugga léegi su dee seetaane dugga na foofu noonu loo leen war a def rek mooy ku nekk mu ànd ak sagom ngeen nekk si ngeen juboo sax su lu ma leen di advice ngeen juboo wante ngeen ñëw merelante ba di jël façon nataal yi di saagawante di ko seen si media bi loolu neesut so lu ma advice rek ñu tooba suñu sago rek. sista na ko gis. man nu ma ko gisee may noonu nit noo munti mel si àdduna bi da nga war a bàyyi xel trop comme léegi nga xalaat demba noo nekk ak jaaxa bi te nga ñëw def ko noonu nga dafa métti trop so da nga war a bàyyi xel si loolu noonu nga xam ne comme comme jaaxa bi ñoo nekkoon waaye tey nag dama def lu xam ne lu métti waaye loolu taxul nga def lu xam ne lu bon si moom tamit si nga war a xalaat tamit loolu tamit. nga ko gisee bro. comme yow sa question bi da nga ne comme ndax jëkkër ak jabar. waaw Faraja. xam nga suñu ne comme problème dafa nekk loo xamante ni comme joomut kenn yaa gis maa ak yow sax nii sax mun nañoo am problème si diggante bu ndaw so sa toogoof comme jëkkër ak jabar ñoo xam ne every fanaan yaa understand so problème foog mu ñëw so problème tam su ñëwee da nga war a xam naka ngeen koo defee et puis nit ki soo ko bàyyee sax nit ki soo leen bàyyantee sax lu baax trial yow comme ñëpp ñu ne waaw yow daal loolu def nga lu baax ku nekk mu trial nu mu defee loolu yaa gis soo leen a bàyyante sax yaa gis ku nekk mu rafetal diram yow soo waree def loolu noonu even man maa la tooñ yow sa der dafa yaaw da nga yaa sa der soo balaa loolu noonu yëpp yow defaral sa der rek nga soo ko mënee dili ko wala nga seen ko nga dili yëpp soo paree yow nga génn si nga raxas suuf ba set wi yéen ñaar yëpp tam loo mooy lu baax yaa ngi nit soo leen demee bi am problème ba nga xamante ni mun leen koo solve ku nekk na dem seeti leneen su dee maag yow fara jaale maag yow ñu ngi doon déet xam nga after ñu am problème yow trial rek nga xam nga nooy rafetalee sa der nga dem ak moom jarul tongo jarul dara jarul amante xaat sa soo ko gisee téye ko comme na ko téye woon léegi understand loolu mooy lu correct daal comme
waaye jarul ngay mer di jéem a def si social media xam nga woon naa la ko lu nekk da nga war a teg sa temps loolu yëpp sax soo gisee mbiri illiteracy tam mu ngi si nga xam loolu looy def soo xamoon loo def doo def loolu xam nga lu ma la doon wax moo nekk di ñëwaat comme nit ku looy def léegi teg si sa temps parce que yii nii soo ko defee tam di nga mos a réccu parce que yow nga li yëpp a nekkal loo xam ne da nga yaa life yi jàmbur da nga yaa adunaam kooku noonu fu munti dem yaa nga adunaam yaay saka vidéo yu fi nekk di gis vidéo yi wama du ma mention tourna waaye maa ngi dégg fan yi am na vidéo bu ngay def wama paxo boobu noonu so yaa gis kooku noonu lu mu def kooku noonu right now turam dafa yaa Gambia ko fu munti dem kooku noonu nit yi loolu leen ko xoolee dafa taxaw stage sax nit yi comme ni da nga mun nga ko enjoy de waaye tam da nga toog bi si nga xool ko nga sa xel dem si luñ la waxoon kii lii la def so moo tax ñu ne lu nekk xam nga teg si sa time la nga xam naka ngay demee xam nga te lii bëri na tam léegi fi nekk ni ñëpp war nañ si mun a jàngal xam nga dalu kenn nit dalu ñaari nit dalu ñetti nit dal na fi ñu bëri xam nga so ñu ñëw ñu teg suñ time ñu xam naka la ñoo def ci social media bi xam nañ ko usé xam time buñ si spend loolu moo gën a important xam tam ñooy aat xam tam ñooy caatal loolu moo gën a jërë ngeen jëf. maa ngi tudd Omar Dukure Omar mën nga koo fees ok Omar yow naka nga gisee li nga xamante ne ni moom mooy social media léegi am si ñoo xamante ne ñu bëri dañoo jël ay sexual video di ko saakule si social media bi àdduna yëpp di ko gis naka nga gisee loolu is it right pour ñu publish loolu noonu si suñ social media yi wala déedéet. waaw ok jërëjëf sa laajte bi proud naa si bu baax a baax léegi ci social media bi sakartuma xale jigéen ñi ñoom léegi da nga ko defee business léegi sakartuma Gambian ñoo WhatsApp bi soo kii social media da nga ko defee like ñoo ko moom wala ni fay dugal loo xam te la jaaduwul vidéo seen boppam dafa loo xam te la jaaduwul daal xam nga fu ma waxee so lu ma advice gars yi daal ñu avoid loolu suñu Gambia lañ am xam nga so lu mu fay def moom is not normal so ñoo ngi yaaxal suñu dëkk bi daal nan laa ko gisee daal. waaw nan laa ko gisee. mu am ñeneen ñoo xamante ne nii seen jëkkër yi dañ dee nekk out. waaw seen jabar yi nekk out. ñu nekk fii nii. ñu nekk di vidéo callante di def. su dul noonu. est-ce que foog nga ne loolu is it appropriate pour ñoom ñu dugal ko si biir internet bi wala di callante. non last time sax face naa conséquence yi boobu façon boobu noonu sax su ma beneen mbokk la sax mooy def like issue like that moom bosam dafa vidéo boppam ma ko doon seen xam nga jëkkëram in privately so mu mistake mu seen ko di WhatsApp group so social media yëpp gis ko xam nga loolu moom jaaduwul so moom sëyam yi dafa mujj a tas sax yow meen loolu nekk scénario boo xam ne jar na see jàng léegi yow loolu soo ko gisee comme ni ñu nekk di tasaare wante information ñii dañ taal seen bopp ñeneen di leen vidéo yow ku def loolu noonu ak ku ko tasaare kan nga si bileen ñu ko siyaa ñu la blame waaye gars mën nga ko kip sax gars yi buñ ko wee waaye gars yi nga ko kip ñu siyaa ko loolu war ko siyaa da nga war a téye xam nga gars yi wax borom mooy da nga dem mistake loo def jaaduwul waaye léegi ñiri léegi buggante wuñ jaama buggante suñ jaama léegi yow lu nga def léegi kenn daf ko yàkkamte pour mu siyaa ko xam nga soo demee mu gis ko xam nga yow su ko defee soo amee sa jëkkër daf laa génn xam nga moom kay su gisee loolu daf laa génn so loolu la ma advice gars yi rek gars yi ñu bàyyi si xel ci issue like that mu am si ñoo xamante ne si day gis seen bopp accidental léegi yow soo si naroon a gis sa bopp si situation boobu noonu naka nga koo handle comme ça yow nga nar a gis sa bopp ngay tasaare sa vidéo yi maanaam sa picture si wala vidéo si ngay wane sa bopp sa cër yi nga ko tasaare si internet bi soo naroon a gis sa bopp situation boobu naka nga koo handle waaw man fa toll man moom la dama bàyyi sama xel rek loolu la rek dama bàyyi sama xel rek am everything loolu yëpp bàyyi sa xel la rek la soo bàyyi sa xel moom nga xam ti koy waxaale ak te looy def rek daal loolu la rek soo am na si ñoo xamante ne nii jëkkër a jabar wala sa jànga bu nekkee ba merante ku nekk yaa ngi amel loolu sa morom secret la nga mere rek moom rek nga nar a jël opportunité boobu noonu pour dem tasaare ko expose ko yàqa deram naka nga gisee loolu est-ce que loolu lu war la loolu moom jaadul loolu moom yaa ngi bëgg a tas si wala nga bëgg a yàqa dara baaxul waaw loolu moom ngay baaxul dara loolu soo ko def moom yaa ngi bëgg a yàqa si moom da nga ko yàqa waaw parce que yow léegi fa toll man yow ma am jabar fu mu nekk nii moo def lu bon nga seen ma ko xam nga ma su ma gis loolu dama ko génn waaw comme noonu la. bro na nga def nu tudda. aleykum salaam Aliou Lo laa tudda. Aliou Lo waaw. gis nañ ne fi mu toll nii social media bi nekk na loo xamante ne nii nit ñi ñu ngi mun a get access to it am na si ñoo xamante ne nii ñu ngi ko abuse di use ay sexual videos di ko fa disseminate ñeneen ñi di nataal ñeneen ñi di leen traité di leen laaj xaalis est-ce que yow foog nga ne vidéo yu ñaaw yooyu war nañ ko di def si social media. ci suma gis-gis comme lu bon moom bon na rek ki koo def soo gisee ne mu ngi koo def
soo ko mënut a sutural tamit nga fexe lim nekk nga génne ko si waaye tasaare lu bon dafa yokk a bon so su ma gis daal di tasaare lu bon daal baakaar ak yokk a bon rek la moo yokk because xëj na am na koo xam ne mosut a gis loolu wala yu mel noonu su ko gisee yaramam dina daw wala dina ko jël sa change koom yóbbu ko si beneen juk life boo xam ne nekkutoon si so tasaare lu bon daal si gàttal moom du musta baax te du musa baax. dafa am ñun dee gis ñoo xamante ne nekk jëkkër jabar war a fara jànka kii nekk bitim réew ki nekk di Gambia bi waaye ba tey dañ dee mun a jël seen mobile through video calls di def yenn yi est-ce que foog nga ne loolu noonu gars dañ ko war a téyel seen bopp wala dañ ko war a disséminer si internet. waaw loolu tamit xam na ku si nekk ak sa view comme noo ko gisee waaye ci suma gis-gis man fu ma nekk nii at moment bi ñu nekk si jamono bi ñëw dund ak social media bi nu mu mel yaakaar naa kóolute boobu sax war naa génn si diggante ak jabar parce que ki nga sëy ak tey ëllëg mu ngeen a divorce problème am seen diggante lim doon secret bi nekkoon seen diggante mu jël ko saani ko si biti ngir ne ñàkk a kersa wala ñàkk a sutura boo xamante ni yàlla mu ko boole ak moom mu jël sa secret génne ko si aduna bi so moo tax daal man dama gis ne fi mu nekk nii jaratu sa ñuy def kóolere boobu si diggante ak jabar ngay jël say yaram di ko seen sa jabar outside wala fi mu munti nekk di ko seen daal pour man gisuma loolu. so in that case yow kan ngay bileem ku tasaare information bi wala ku ko def. ñaar yëpp am nañ problème because ki ko def tamit waroon naa suuraale lu bari dëgg la li am na waaye waroon naa suuraale lu bari waaw ni ki tamit loo nekkut nattu du la fa fekk waaye ki ko def tamit waroon naa gis ne su ko saanee tamit xëj na électrum dina si génn te bu boobaa tamit dina am lu feeñee si moom nit yi dinañ ko xamal loo xam ne xëj na waruñ ko woon a xam so yooyu yëpp kersa daal man dama gis ne moo wàññeeku si ki ko saani ki génne yu mel noonu di ko tasaare kersa dafa wàññeeku si moom si suma gis-gis. am na ñu bëri ñoo xam ne ni ñoom dañ si dee gis seen bopp accidental yi léegi yow soo fa naroon a gis sa bopp si situation boobu naka nga handle situation. non boobu moom jaaxal na ma trop parce que man ñim dal sax man seen kees daf dee daw suma yaram dina jafe trop pour ma handle loolu. exactement dina jafe trop am na si ñoo xam ne nag ñoom gars yi suñu nekkee maanaam jëkkër jabar buñ nekkee wala fara jànxa buñ nekkee ku si nekk yaa ngi si amee sa vidéo morom li nga xamante ne secret la waaye soo leen jotee rek kenn ki su meree dafa mën a jël loolu as an advantage pour mu expose ta naka nga gisee loolu lu war la wala déet. non loolu warut parce que tey su naxaree tamit nañ xool si démba xëy na démba neexoon na ba yooyu yëpp di am soo war nañoo xool si loolu ba tax ñu dencante sutura su fekkee diggante jëkkër ak jabar la xëy na moom loolu la gisoon ne war na koo mun a defal jabaram wala war na koo mun a defal waaw jabaram waaye su paasee loolu fiñ toll nii si jamono ak social media bi yaakaar naa war nañoo avoid loolu trop war nañ ko. ban advice nga am pour nit ñi nga xamante ne ñu ngi ñoo seetaan. waaw man li ma wax rek comme yu mel noonu ci gàttal jarul di tasaare lu bon moom soo ko tasaaree di nga am si bàkkaar bi soo yu mel noonu suñ ko gisee nañ fexe ba settle down problème si jéem a wax ak ñi ko def tamit lu mel noonu jeex fi parce que man su ma gis-gis dafa yokk a mbon rek yokk a mbon la because comme ni ma ko waxee woon rek ay na am koo xam ne moom yooyu du jukkoom waaye di moment information yooyu di dem si moom mu see jot di ko teg si téléphone am di ko denc néegam ak yu mel noonu dina ko change jukkoom yóbbu ko si beneen live boo xam ne xëj na du jukkoom wala du luñ ko xamee daal. saare bon daal jarut ko. nuyu naa la nu tudd ak noo sant. waaye fay naa leen man maay Alaaji Cissé dëkk fii Banjul. Alaaji Cissé dëkk fii Banjul léegi ñu gis ne internet bi nekk na loo xamante ne nii ñu bëri am nañ access to it ba tey ñeneen di ko abuse dina taalu seen vidéo yi di def yaramu neen taati neen wala dina taalu yeneen vidéo yu nekk naka su dul noonu di ko fa tasaare est-ce que foog nga ne loolu lu war. waaw si loolu moom man dama see wax rek moo nekk well first of all dinaa wane the purpose of social media is to make the world a better place than we found it because before lii yëpp amutoon you understand doo gisee waaye mu ñëw it make communication easier it make business more easier and more accessible but to go to the next level whereby nit ñi di ko abuse anything loo xam ne jodan ko abuse rek baaxut you understand
understand? Di def yarami neen naked di nataalu di ko seen these are things yoo xam ne ñu ko lee def dama feel ne their educational level their awareness is very low. It's 0%. I mean because the purpose of social media nekkul to make fun pour live disrespect sa boppa or to insult whatsoever. Lolo is not the purpose of social media. Social media the main purpose is to make business connection, to make friends, but not to disrespect each other, to disrespect yourself. Because recently what I have seen grown-ups this Nimako Yaraminen, the way they were born, they expose sen boppa lolo it is very disappointing. It is disappointing te lolo dafa tax dafa dem against the principle of human dignity. Whosoever ñu koy def I believe they are doing the wrong things and they are using social media for the wrong purposes. Lolo somatic am na si ñoo xamante ne ni seen jëkkër yi dañ dee nekk si biti wala seen jabar si biti ba tey ñoom tam ñuy use social media bi di wane wante seen cër di nataalu wante est-ce que foog nga ne loolu gars yi dañ ko war a téyel seen boppa wala dañ ko war a disséminer si internet. non look sa jabar o sa jëkkër sa waaye na nekk to plan massa even that that doesn't word it pour yow nga war a def sa boppa yarami neen nga ne yow yaa ngi ko yónnee sa jabar o sa jëkkër because these are things yoo xam ne network la you understand people out there are controlling it jox xam la waaye fan la moo dem because léegi sax without sending pictures nga make a mere phone call nga someone else ko xam ne nekkutoon kooku nga loon call line network bi waaye léegi-léegi waaye mu jaam mu dem to the wrong place so waaye yi nga war a xam anything you are using, anything you are doing with social media, you should be very be careful because xam lo waay fa la mo en mun nga ko mun nga wone okay wal man ko send to my wife mo end up wife to the wrong destination lolu mun dem viral so a catastrophe happen so people we should be matured enough, we should know the type of information we should put on social media, the type of action or behavior we should do on social media, and remember even to say it nasty words you should not do that on social media because everybody is reading. You understand? I believe ku nekk da nga war a respect sa boppa don't respect sa boppa, you will not respect others, and if you don't respect others you will not value yourself. Which I believe there should be education. I believe both the government, the youth groups, the non-governmental they should be doing this awareness program. These things happen. Social without no education, we are on it. We go on, but there was no forum for people were calling Nula Jangal the importances of social media. Lang for what deaf, love for what deaf. Why lot of nowadays we are having all these problems, especially why so young sun rakai sun sister ñoo si gën a vulnerable because them believe these things they are controllable whilst they don't know it is uncontrollable. The moment killing not the smallest button them na the moment them like you have no control over it. So I believe that there should be a campaign awareness programs to we the young ones, the old, about the importances and the use of social media, but not to expose the bopper. Come on, we cannot do that. You cannot do that. We Africans, why we should not live like an animal. Did you understand? Animals
ñoo nga lay def gisee ay taatinen am whatsoever, but we are human beings. We are loved by God. The most valuable object come why God John of Kobuga. You understand? So why we should not behave like an animal. You understand? You know, I'm not also advice. The more advice the young people, you know, let us not abuse the social media. Adam new one why social media about. I don't want social media. Yes, social media kuneka ko use. Use because it make life easier. It make deaf world a more better place. But it has disadvantage and advantage. If you use it well, you have the advantage. If you abuse it, that is the disadvantage. I'm honest. Small contribution why bon si bugawa. Sa contribution rafet la ñu bëggoon da nga wax ñu sa xalaat si bu mujjé bi ni ku def vidéo bi ak ko tassaré yow kan nga sé blame? All of them. I blame all of them. Look, crime do amé. You have the mastermind. You have the mastermind. You have the implementers. Why you have ne? You should implement. And you have the contributors. You have the why contribute why DJ halat. You understand? Yo, those send it on living the picture see. The moment you send you campaign, you started the campaign by sending it out. So I can't get me jail, you know, since I'm develop a crime. So I cook on see why I cook of jail. I'm as normal, right? Why must go crime? But why the thing is, two wrongs cannot make right. I'm wrong. I'm kini, do the fair wrong. Why nga jël the same wrong yokati jëñ pasi def wrong. You understand? But why luma lay wax all these things come down to lack of education and awareness. When people are not capacitated with information or knowledge, we do things wrongly. But when people get enough information, well capacitated, even why do I say wrong, I'll make it right. You understand? So but why to solve the problem, Monica. For so you tamit do amé ñene ño xamné wañ ñu lay jot let us not see it why because why je do ko see out tamit du dem du dem varal ñu why du si jot. You understand? Lolo suma take in so dal let us stop being naked, taking pictures whatsoever. You understand? We should be being grown ups. Respect our dignity, because these things, look, I'm more than why for the next 20 years. Sadomi, young was the next generation. That's how those people before us, that's how they were living. You understand? So how we are not helping. You know, advice. Yeah, thank you very much. Thank you very much for having us in your media, especially regarding crime and crime trends that are going on around. Thank you. Thank you very much too for accepting our calls and then giving us the opportunity to come and get information from you. So before we start, can you please tell us your rank here? Yes, like I was saying, I am ASP Lamin Jai, Public Relations Officer of the Gambia Police Force. Thank you very much. We've seen nowadays cyber criminal issue rampant in the country. So is the police force prepared to fight these cyber criminals? Thank you so much for asking that question. And like you said, cyber crime is like any other crime. A challenge really for our generation, and especially in the world that we live in today, which is digital in nature. And you will understand that communication today, more or less, a greater part of communication today is all happens on the internet and also on the cyber world. So as a result of that, crime tends to also migrate from everyday traditional way of happening to also
to cyber and digital crimes, as people are definitely reliant on the cyber wall in terms of communication. So because of these two challenges we do have, and we keep having also, especially regarding cyber crime. But like you said, since it is crime, and crime is the responsibility of the Gambia Police Force as far as its mandates are concerned, to fight against all forms of crime, including cyber crime. So we are doing everything in our capacity. We are investing our resources and everything to ensure that we deal with cyber crime as it occurs in the Gambia. So what type of cybercrime have you dealt with in the past? There are several crimes that happen on the cyber wall, but most challenging and most important to us is the proliferation of information that people are not verifying, and also some way geared towards tarnishing images of other individuals, including blackmailing other people or threatening violence against other people in one way or the other through the use of cyber equipment here and there. So these are all issues that we deal with, and anytime they occur, we'll have ways of investigating and also getting to the bottom of the issues. A lot of Gambians are active internet users, some of whom are financially victimized or sexually victimized. So Gambia Police Force, do they have any mechanism in order to minimize or eradicate that? Very well. Like you said, we have mechanisms in place. In fact, we also have units that are responsible for monitoring the internet and seeing to it that, like you mentioned, people are not victimized sexually on the internet, and also people who go on about defrauding people using the internet, or even blackmailing people, threatening to do some harm to them using the internet if they don't succumb to paying certain amounts of money to them. In other words, they try to extort money from people by way of threatening them using the leverage they have on them on the internet or on the cyber world. So these are all issues that we've been facing as issues, but we are also dealing with them as accordingly, because like I said, we have a unit responsible for monitoring the internet, and we are mostly aware of most of the issues that are happening around on the internet, and we are doing our best to investigate. Where we find concrete evidence against individuals, we do put them onto prosecution. Say for example, we have people moving around. There was one point in time we've been having issues with hate speech, people going around talking, issuing hate speeches using the internet to disseminate this, and these are issues we've been dealing with. And if you've been following, you will understand that there are cases that we have put before the court, and some of them are even ongoing as a result of some other people trying to instigate certain ways of hate and violence within tribes, within individuals, and even talking about certain individuals in terms of tarnishing their images or assassinating their characters. All these are issues that we are really facing as challenges of crime challenges really from the internet, and we are dealing with them accordingly as well. Recently a naked video of a famous Gambia presenter and then singer Modou Karagay is circulating on social media. Are you aware of that? Yes, we are very aware of this. In fact, he has reported a case to the police that some people are wanting to defraud him because they have got a particular video of him that if he doesn't pay a certain amount of money to them, they will put these videos online. So this case has been registered, and the police, he is helping the police in this investigation. So what is the police going to do about that? Equally, we'll do an investigation. We would like to explore all angles and see to it that the claims made by the
complainant to us is definitely what is existing, and also whoever is involved in this in one way or the other, we will be able to ascertain through investigation. And as soon as we are able to know the nitty-gritty of what really transpired and what happened, then we will be able to take the right course of action. Although as at now, we will not be able to say we're going to be able to do this or do that, because we're not able to really explore and know the nitty-gritty of everything that is involved. But the investigation is ongoing, and he himself is helping the police in their investigation. He's been invited here 1 or 2 times, and he's cooperating with the police, and so long information is coming forth, the investigation will be expanded to cover all angles. And once that is done, of course, the right course of action will be taken immediately. That is amazing. So according to the research that we did, there are certain group of people who are behind this cyber criminal stuff, and then they are found all around the world. So how prepared is the Gambia police force to fight these people? Very well. Like I said to you before, we have got units responsible for monitoring the internet world, the cyber world, and these people also, their job is to ensure that any trend of crime that's occurring within the Gambian internet space, they are able to detect this, and where it requires investigation, once they gather the intelligence, they go further investigate. Where we see that crime is committed or about to be committed in one way or the other, we will take the right course of action immediately, because that unit is responsible for this. But also, I would like to submit to you that people also in the Gambia need to be very careful about the internet. We must know that, okay, the fact that, like you said, the internet is so proliferated with a lot of individuals with different motives and agendas. That's why people need to be very, very careful in terms of how they use the internet. Like I keep saying, the internet is very good in the sense that it has given people the opportunity to be able to connect. It has given people the opportunity to get education materials so easily with your fingertip. You can Google any kind of information you want and you get yourself educated. It has given people the opportunity to advertise their business to the whole world around. So it's so easy that you upload some of the products and services that you have, and you get to reach a wide range of potential customers here. And these are all goodies about the internet. But on the other side also, you have another side of the internet where you also have equally a lot of other people with sinister agendas that are operating within the same internet space. So this is something that every individual needs to be conscious about. And if you are so conscious about this, you will be able to know how you maneuver within the course or your course of operation operating within the internet, such that you, an individual, if you're going to use the internet, you should use the internet irresponsibly. The police cannot do this for you. No law enforcement officer can be able to do that for you, because when you go to the internet, what you do there, it is you who is doing this. If you're going to make a video of yourself and putting it on the internet, it is you who made the video of yourself. So you should be responsible and conscious enough to know what you put on the internet, so that for the purpose of your own security and your own safety. Because hey, you may not know if you put this particular thing on the internet, who is going to lay hand on it. Or if you deal with somebody from another person from the other end, you don't even know. You've never met this person. And the person says to you, do this or do that, you need to be careful. You need to be conscious enough to know, what am I going to do, and who is this individual that I am dealing with? Are you able to have the means to verify who is the person in the other end of the keyboard? Do you really know? You may not know all of this. So that's why that consciousness, that self-awareness and self-consciousness is very important for people to be able to get themselves safe and out of situations. So when it comes to Modokara's case, we were told that the people behind it are in Benin. Those are the ones who are behind the video exposing it, and then they blackmailed him. They were asking token amount of 100,000. If not, they will publish it. So in the case wherein people are found to the next country or other countries around the world, how will you deal with that case? Like I said, I want to be very clear with you. This is why I said to you, on one side, we deal with situations as they come to you. We have our officers investigate. Their investigation powers
also is limited at a certain extent. For example, you said some people are in Benin. So if we have people in Benin, our investigators will investigate within the Gambia to the extent that if the matter is at Benin, we can liaise through the Interpol. We should be able to see how we can liaise with the Benin police in the course of the investigation. To this extent, we can go. But like I said to you, what is most important is let us be very conscious about the way we go about using the internet. Let us be very conscious. Someone in Benin telling you to send you this or send me that, or be able to hold you at ransom for one thing or the other. Hey, what is your own level of involvement in that? You ask yourself these questions, and I'm trying to be general here. I'm not trying to be specific to this issue, because the issue of Modu Kara is under investigation. So I wouldn't want to say this is what is going to happen or that is not what is going to happen. But I want to talk to all of us as in general, you know, so that we are able to understand that people exist on the internet from all over the world, not just Benin, from everywhere around the world, and some of these people have agendas that we cannot ascertain because we don't even know them. So let's be careful the way we go about using the internet. These people behind the crime or the cyber criminals, there is no doubt that they have connection, they have network. So do you ever come across with people who have network with those people? Okay, like I said, in the course of investigations, you come by a lot of things, and you are able to explore whenever you are able to lay hands on new intelligence regarding certain criminal elements. Of course, when we investigate, we do come by these situations, and when we always try to put them in the right perspective so we will be able to deal with them. Now, what I'm trying to put to you is that in our course of investigation, when we are able to lay hands on individuals that are connected, insofar as the laws of the Gambia applies on those people, we put them according to the law of the Gambia. But if we have people who are so far away outside of the Gambia, then you must understand that also there are separate laws that deals with this, and sometimes the way you think it should be swift and fast and quick, it might not take that way. So this is why the individual consciousness is very important. So we've seen that they have groups around the world. So are you aware of any group in the Gambia that is doing such? Specifically, we will not have to say there is a particular group in the Gambia that is responsible for this. We wouldn't have to say that, but we do understand that cyber criminals have networks, and these networks, there are different individuals that are involved at different levels. So this is why any internet user should be careful of who you deal with on the internet, because you may not know who is involved and at what level, unless you are able to, unless you find yourself a victim in at some point in time. Then you will be able to understand that in the whole, the person that I trust, that I have been dealing with, is not even the authentic individual. It's not a genuine individual that I am dealing with. So this is very important for everybody to take note of. A lot of people don't have confidence in the police. They often argue that if you are conducting an investigation, or if you carried out an investigation, it barely yields out results. So what is your take on that? Well, I think those are people who really don't know how the police operates, or who really have not seen the best of the police force in terms of their dealing. Sometimes people just go about saying this when they've never even dealt with the police. But I know people who have dealt with the police and have reported cases to the police in terms of investigation, have seen results. We've seen, in fact, to go on record, we will know that there are a lot of times you follow the newspapers, you follow individuals, they will tell you when they've done, when they dealt with the police in terms of reporting matters and investigations done, they've seen positive results out of these investigations. So anyone who says the police are not doing their job in terms of investigation, especially yielding result, perhaps it's the nature of the situation. Say, for example, we investigate insofar as our resources are able to provide us with information, insofar as we are able to go, and to what extent we are able to go. So, but limited as our resources might be at some point in time, we have really unveiled serious cases that are definitely, you cannot believe we were going to get to the bottom of those situations, and we have.
If somebody found his or herself in a situation where that person is being victimized based on the cyber criminals, cyber crimes, sexual videos and the like being disseminated on the social media, what step will you take? Okay, like I said to you, first we have to have we have to know that this has happened in the first place, because many times what happened is people go about spreading information online when actually they've not even formally reported this to the police. So if you feel you are a victim of cyber crime in one way or the other, you need to go and report the case to the police, and from there on the police will open up an investigation in this, and when they open up the investigation, we explore all angles within the investigation, provided we are able to lay hands on the relevant information that we could deal with the situation. Now, towards the end of the investigation, we get to the bottom of the investigation. Once we get to the bottom of the investigation, we know exactly what happened, what crime has taken place, and who are the people involved, that is the perpetrators of this crime. Obviously, we will take the law, apply the law on these individuals. What advice do you have for the general public? Just to get back to what I have said before, people need to be conscious about the way they go about operating on the internet, the way they use the internet. At the level of the self, you yourself with your telephone at your fingertip, be careful of what you are putting on the internet so that you don't become vulnerable to cyber criminals that are also at the other end of the internet, because you will get to know that I am the person using the internet and this is what I'm doing, but what somebody else is doing at the other end you don't know, or what the person is going to use that information for, you don't also know. So it takes you to have that consciousness within yourself and be able to control everything that you do on the internet, so that you are in line with the rules of morality, you are in line with the rules of law, and you are in line with the rules of guarding your own self-integrity and everything, such that prevents you from becoming a victim. But when you get to become a victim also, report your matter to the police. Even though the Gambia Police Force has the anti-crime unit, the crime rate in the country is still skyrocketing. What can you tell us about that? Who told you the crime rate of the country is skyrocketing? Well, what I am telling you is, if you've been following us as far as the activities of the anti-crime rate is concerned, some time ago, before the advent of the anti-crime, we had a lot of people talking about crime. And even if you go out, you hear this. No one needs to tell you. But with the advent of the anti-crime unit, when we started patrolling, using the anti-crime unit, dealing with situations, demolishing criminal dens and hideouts, how many of them we have demolished, it's uncountable. How many of them we have prosecuted? There are a lot of people we have prosecuted. These issues have drastically gone down, and if you want to know, you just need to follow us up when we reveal information about activities of the anti-crime unit. Then you will see that definitely, perhaps you are with an illusion that tells you, sometimes you get into such an illusion that says crime rate is high, crime rate is high. But if you go into the depth, the reality of the situation, you will get to understand that the rate of crime, as it was talked about, especially before the advent of the anti-crime unit, and today is a big difference. Now the rate of crime has drastically gone down. Our statistics have shown that the rate of crime has drastically gone down, and we want to reduce it further. This is why the activities of the anti-crime unit is expanding. In fact, we have created another branch of the anti-crime unit in West Coast region, like expansion of the unit in West Coast region. We are rolling out, meaning that the first project was the first one, which is the anti-crime main unit, but then we've started rolling out now. We've created another one in West Coast region, and very soon we'll go out to other areas of the Gambia to create anti-crime units there, because of the fact that we've really seen the anti-crime patrols and the way it is dealing with crime is really paying off. So I will not agree with you when you say the rate of crime is going high. Even if you go to the conversations in town and everywhere, you will realize that the rate of crime is down as compared to before the occurring of the anti-crime. This is why we want people to be conscious of themselves at all times. For example, if you go about out and about, you should be able to be conscious of your own security. One,
be able to, you need to be careful what time you go out of the day. Sometimes you go out at night at a certain point in time alone, a certain corner, because you see people get vulnerable to crime depending on circumstances. So as at the individual level, be careful where you go to at what time. You understand? Also, when you go out, as far as you're concerned, your personal security, valuables, keep valuables safe at some point in time so that you don't attract. I'm not saying moving around freely means somebody have the right to come and attack you. No. I'm trying to tell you that these are some of the safety measures that when we observe, we'll be able to stay away from getting attacked or robbed by individuals. The next thing is when you go into a taxi, for example, even at night, be able to take note of the taxi driver's number plate. Sometimes even say it out so that the taxi driver will hear it from you. Sometimes we see people employ a certain trick, that is, you enter the taxi, just call and say, call your nearest or closest friend and say, I have just entered a taxi with the registration number BJL3540G and I am on my way coming. What if the taxi driver hears you've communicated the number to somebody else? He will be very careful what he does, because sometimes we've got situations where people say we enter into the taxi and the driver drove us to a very lonely place and something happens there. So these are something that people need to be conscious about. And the other thing is, the police, we patrol, but considering the ratio of the population of the Gambia to the number of police, you will realize the police cannot be present at everywhere at all times. So this is a constraint that we definitely want to be present everywhere and be able to secure everybody at every time. That's what our desire is. But we cannot do this given the fact that we are limited in terms of personnel, in terms of ratio of the number of police to the population. So what we try to say is, people apply this kind of consciousness and be able to, at your personal level, be able to say, protect yourself. But where you get into danger, be able to communicate this to the individuals that could be able to get you help as quick as possible. And if it happens too, don't hesitate, report to the nearest police station so that that report will enable the police to be able to put that area also into surveillance. In the event it's a habitual criminal that goes around doing this thing, he will be nabbed, if not that day, but another day. Thank you very much. We've come to the end of the interview, so can you please give out your last words? Thank you so much. Like I said, our desire is to protect everybody, to ensure every life, like the Constitution of the Gambia has stated or clearly mandated the police to protect all lives and properties, to maintain peace and law also, and to prosecute and apprehend offenders. These are all our mandates which are very clear to us. We want to do this to the best of our abilities, and we are doing it, but we need the support of the people also. We want the people to support us in providing relevant intelligence, relevant information about criminals and the way where they operate. For example, you travel, you walk around a street and you realize that there are people who are acting unusual. You easily pick your telephone and call the nearest police station and say to the police, look, we saw this happening at ABC place and we don't think it's definitely safe because it could lead to something else. Before it happens, this is what I'm saying. But don't wait until it happens, then you begin to cry victim. Already you have been victimized. But before it happens, this is where the police can easily operate and prevent it from happening. Our desire is to prevent crime from happening, not to wait until crime occur and then we start acting. But then that does not stop us from acting when crime occur. Once crime occur, we will act and ensure that we apply the law. And then we are telling the criminals out there, wherever you are, we will come for you. If it is today or tomorrow, we will get to you. And if you are able to get one victim or two, does not mean that you will never be caught. And when you are caught, then the law will take its course. Thank you very much for giving us the opportunity to clear the doubts of many people who are out there. Thank you very much. Thank you. mbokk yi ñoo ko gisandoor ku nekk wax nga ci sa xalaat wax nga ci sa gis-gis wax nga na nga gisee li nga xamantene ni moom mooy situation moom mooy jamono juñ tollu ni ci internet bi naka la nit ñi nekk di ko usé ku nekk nak wax nga ci sa gis-gis ak sa xalaat ba tay comme numa koy waxé rek ni ma ko gisee programme bi nak nekk na loo xamantene ni nak dafa xawa jafe tuuti parce que soo génnee ci biti di approach nit ñi
ñi nag ñoom nag duñ la nangoo faale ba tey rek nuñ koy defee rek ku bëgg a wax rek ñu tàllal la mic bi nga wax ci sa xalaat ak sa gis-gis comme nuñ ko gisee nag góor yi nag nekk na ñoo xamante ne ñoom ñoo dominer li nga xamante ne nii nag moom mooy interview bi wax seen xalaat ak seen gis-gis suñ sañ-sañ nag buñ sañoon ñu am ñi nga xamante ne moom mooy góor jigéen mag ndaw pa mère waaye comme nuñ koy defee rek ñoom nag buñ gisee mic gis li nga xamante ne ni moom mooy caméra rek daal di daw waaye ba tey rek si ñu jot a am dégg ngeen gaay la ñu wax si ñu gisee li nga xamante ne ni moom mooy problème bi ni ma ko gisee programme nag Gambian Talents TV rek ma nekkaloon leen si gannaaw microphone bi ay dëkk bi di jaajëfal suma caméra lady bi ba tey de jaajëfal ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo toppa si gannaaw lii ba tey di leen jaajëfal ñi nga xamante ne nii yéen ñoo seetaan ba tey rek ma leen di ñaax ngeen subscribe suñ page bi ndax ngeen mun ñoo dooleel every month $5 rek parce que information nekk na loo xamante ne nii yomb neexuta am si Gambia bi ba tey présenté yi ñu nar leen a fay staff yi ñu nar leen a fay caméra bi ñu nar koo jënda ku nekk si gannaaw caméra bi ñu nar koo fay building ñu nar koo fay every month nekk na loo xamante ne nii yombut waaye ba tey comme nu ma ko waxee rek duñ dem si li nga xamante ne ni moom mooy government sector bi wala private sector bi pour ñaan ndimbal parce que olof Njaay dafa ne ku la abal ay bët wan la fi nga xoolee ñun nag buti askan waa ñu tax moom la ñuy xoolee seen tànka la ñuy doxee tey seen kàddu la ñuy waxee ba tey it ma leen a ñaax rek ngeen bokk suñu moom li subscription bi su ko defee ngeen mun ñoo dimbale ba tey di leen jaajëfal si seen déglu bu rafet ak toppa bi nga toppa Gambian Talents TV jërë ngeen jëf